외국인김치만들기수업 한국음식만들기 체험투어 Hands-on Kimchi Making Kimchi Making Class Information Kimchi Experience Kimchi Making Class Information Minimum group size. The class will proceed. Once a minimum of 4 participants have registered, we will notify you of the confirmed schedule once the group is formed. Reservations and inquiries. Phone 822-88-0582. Kakaotalk ID thanksai. Please feel free to contact us here for a quick response. Location Seoul, Jongno or Myeongdong area. Pricing. Standard class KRW 50,000, 70,000 per person. Full course KRW 70,000 per person. Includes a meal with the kimchi you have prepared. Key details. All classes are conducted in English. You are welcome to take home the kimchi you make during the session. The ultimate master guide to traditional Korean kimchi, Baechu Kimchi. Introducing kimchi to the world is about more than just a recipe. It's about sharing the science of fermentation and the heart, Jong of Korean culinary tradition. The process is divided into 4 main stages: brining, making the porridge, preparing the paste, and fermentation. Ingredients: main 2 heads of Napa cabbage approx. 5-6 kilos, 2-3 cups of coarse sea salt. Korean cheonil yom is best. Vegetables: 12 Korean radish, mu. 10 stalks of scallions, green onions. A handful of garlic chives optional. 1 onion, 1 white, part of a large leek. Kimchi porridge, the base. 2 cups of water, 2 TBSP. Glutinous rice flour, sweet rice flour. Seasoning 2, 3 cups of Korean red chili flakes. Gochugaru, 12-cup fish sauce. Anchovy or sand lance, 3 TBSP salted shrimp. Seojot, 12-cup minced garlic. 1 TBSP minced ginger. 2 TBSP sugar or 4 TBSP plum syrup. Natural sweetener. The secret 12, Korean pear or apple, blended. 2 step-by-step instructions. Step 1, brining, the most important part. The crunchiness of your kimchi depends on this stage. Cut a slit at the base of the cabbage and pull it apart by hand. This prevents the leaves from tearing. Divide into quarters. Salt water bath. Dissolve some salt in a large bowl of water. Submerge the cabbage completely to dampen it. Salting, sprinkle coarse salt between each leaf, focusing on the thick white stems. The leaves wilt quickly, but the stems need more salt and time. Wait, let it brine for 6-8 hours. Flip the cabbage every 2 hours so it brines evenly. Check bend a thick stem. If it bends flexibly without snapping, it's ready. Rinse the cabbage 3 times in cold water to remove excess salt. Drain in a colander for at least 1-2 hours. Excess water will dilute the seasoning. Step 2, making the glutinous rice porridge. This acts as a glue for the seasoning and fuels the fermentation bacteria. Mix 2 cups of water and 2 TBSP rice flour in a pot. Stir constantly over low heat until it becomes translucent and thick. Crucial, let it cool down completely before using. Step 3, preparing the kimchi paste. Slice julienne, the radish, into thin matchsticks. Cut scallions and chives into 4-5 cm lengths. Blend puree the onion, pear or apple, garlic and ginger in a blender until smooth. Combine the cooled rice porridge with the gochugaru. First, to hydrate the flakes and get a deep red color. Add the blended puree, fish sauce, salted shrimp, and sugar. Let the paste sit for 30 minutes. Then, gently toss in the radish, matchsticks, and scallions. Step 4, stuffing the cabbage. Spread the paste over every single leaf, starting from the outermost to the innermost. Place a bit more stuffing the radish scallion mix near the thick stems. Fold the cabbage in half and use the outermost leaf to wrap it tightly like a small parcel. This minimizes air contact. 3. Storage and fermentation. Pack the cabbage into a glass jar or airtight container, cut side up. Press down firmly to remove air bubbles. Leave about 20% empty space at the top. Kimchi expands as it ferments.
Initial ferment, leave it at room temperature for about 1 day, or half a day in hot weather. When you see tiny bubbles or smell a pleasant, sour aroma, it's working. The fridge, move it to the refrigerator. It usually tastes best after 1-2 weeks of slow fermentation. When the probiotics are most active, pro tips for global friends. Vegan option, replace fish sauce and salted shrimp with soy sauce, or a plant-based umami seasoning like yondu, spiciness. For those who can't handle heat, reduce the gochugaru and add paprika powder to maintain the vibrant red color without the burn. The hand flavor sun mat. Tell your friends that kimchi is made with heart. Handling the cabbage gently and spreading the paste with care makes it taste better. 한국 전통 배추김치 마스터 가이드. 김치는 크게 절이기, 양념 만들기, 버무리기, 발효의 4단계로 나뉩니다. 1. 준비물, ingredients. 주재료 배추 2포기 약 56kg, 굵은 소금 천일염 23컵, 채소 부재료 무 12개, 쪽파 10대, 부추 약간 선택사항, 양파 1개, 대파 흰 부분 1대, 김치풀 김치 페이스트 베이스, 물 2컵, 찹쌀가루 2큰술 밀가루로 대체 가능, 양념 시즈닝 고춧가루 23컵, 멸치액젓 12컵, 새우젓 3큰술, 다진 마늘 12컵, 다진 생강 1큰술, 설탕 2큰술 또는 매실청 4큰술, 천연 감칠맛 비법 갈아 만든 바 12개 또는 사과. 2. 상세 조리 과정 스텝 바이 스텝. 스텝 1. 배추 절이기 브리닝, 가장 중요한 단계. 김치의 아삭한 식감은 여기서 결정됩니다. 손질 배추 밑동에 칼집을 내어 손으로 반을 가릅니다. 칼로 끝까지 자르면 잎이 부서집니다. 다시 4등분으로 나눕니다. 소금물 큰 볼에 물과 소금 일부를 풀어 소금물을 만듭니다. 배추를 이 물에 푹 적십니다. 소금 뿌리기 배추 줄기 두꺼운 부분 사이사이에 굵은 소금을 넉넉히 뿌립니다. IP 부분은 금방 절여짐으로 줄기 위주로 뿌려주세요. 기다림 약 68시간 정도 절입니다. 2시간마다 위아래 위치를 바꿔주어 골고루 절여지게 합니다. 확인 배추 줄기를 구부렸을 때 부러지지 않고 부드럽게 휘어지면 잘 절여진 것입니다. 세척 흐르는 물에 3번 정도 깨끗이 씻어 소금기를 빼고 채반에 받쳐 최소 12시간 동안 물기를 완전히 제거합니다. 물기가 많으면 양념이 겉돕니다. 스텝 2. 찹쌀풀 만들기 Making Rice Porridge. 양념이 배추에 잘 달라붙게 하고 발효를 돕는 먹이 역할을 합니다. 냄비에 물 2컵과 찹쌀가루 2큰술을 넣고 잘 풉니다. 약불에서 계속 저어가며 끓이다가 투명해지고 걸쭉해지면 불을 끄고 완전히 식힙니다. 스텝 3. 양념장 준비 Preparing the paste. 속재료 썰기 무는 얇게 차에 썰고 쪽파와 부추는 45cm 길이로 자릅니다. 블렌딩 양파, 배 또는 사과, 마늘, 생강을 믹서기에 넣고 곱게 갑니다. 석기시킨 찹쌀풀에 고춧가루를 먼저 섞어 색을 냅니다. 그다지 믹서로 간 재료와 액젓, 새우젓, 설탕을 넣고 잘 섞습니다. 숙성 양념을 30분 정도 그대로 두면 고춧가루가 불면서 색이 더 고와집니다. 마지막에 무채와 쪽파를 넣고 가볍게 버무립니다. 스텝 4. 속 채우기 스터핑. 절여진 배추 잎이 사이사이에 준비한 양념을 골고루 바릅니다. 줄기 쪽에는 양념 무차의 등을 조금 더 넉넉히 넣고 잎 쪽은 손으로 훑어주는 느낌으로 바릅니다. 가장 바깥쪽 겉잎으로 배추 전체를 감싸 공기와의 접촉을 차단합니다. 쌈 보관 및 발효 퍼멘테이션 팁스. 담기 김치통에 배추 단면이 위를 향하게 차곡차곡 담고 손으로 꾹꾹 눌러 공기를 뺍니다. 통에 80%만 채우세요. 발효 시가스가 발생해 넘칠 수 있습니다. 숙성 실온에서 하루 정도 보관한 뒤여름엔 반나절, 뽀글뽀글 기포가 올라오거나 맛있는 냄새가 나기 시작하면 냉장고에 넣습니다. 최적의 맛 냉장고에서 12주일 정도 숙성되었을 때 유산균이 가장 풍부하고 맛이 깊어집니다. 외국인 친구들을 위한 팁, 프로 팁스. 비건 옵션 멸치 액젓과 새우젓 대신 간장이나 연두식물성 발효액을 사용하고 소금을 더 추가하면 비건 김치가 됩니다. 스파이시 레벨 매운 것을 못 먹는 친구들에겐 고춧가루 양을 줄이고
파프리카 가루를 섞어 색만 내는 법을 알려주면 좋아합니다. The crunch, 김치는 손맛입니다. 배추를 다룰 때 아기 다루듯 정성을 들여야 식감이 산다는 점을 강조해 보세요. Phone 822228 Sumite2 카카오톡 ID thanksai. Please feel free to contact us here for a quick response.